Всем привет, это Вильям Плея, и я возвращаюсь в игру под названием The Outer Worlds. На момент записи у меня что-то не работает опять. А, это они типа тренируются в стрельбе и попали, видимо, в лампочку. Люблю своих компаньонов. Итак, на момент записи этого видео про игру The Outer Worlds 2 пока ничего не известно. А мы сейчас будем проходить второе дополнение. И что для этого нужно? Вот мы сейчас на Эридании, и нам надо полететь куда-нибудь в другое место. Вот у нас Олимп еще закрыт, наверное, на Олимп надо будет полететь. Нам нужно просто куда-нибудь переместиться, неважно куда, а я вот на Эджуотер перемещаюсь, и тогда у меня автоматически активируется второе дополнение. I'm receiving an urgent docking request from another vessel. Greetings from the Halcyon Parcel Service. Delivery is guaranteed within standard margins of certainty. I've got a special delivery for Alex Hawthorne of the Unreliable. With your permission, I'll see it transferred to your ship. Что это? It's a parcel, sir. Вы уверены, что это не пакет? This is the Halcyon Parcel Service. We don't deal in packages. Ладно, приступайте. With alacrity. Stand by, Captain Hawthorne. An HPS certified distribution technician has deposited the parcel into your cargo hold in accordance with hazardous waste disposal procedures. Что они сделали? They dispensed 3 complimentary spritzes of Anti-Cleo's Citrus Squirt Air Freshener. That's the HPS touch for you, Captain Hawthorne. On behalf of HPS, I'd like to remind you that HPS is not responsible for any damage, defacement, or unseemliness to your parcel. Thank you for your patience, and please remember HPS for all of your future parcel-related needs. Конечно. Так, ну и давайте посмотрим, что это за посылка. А где цитрусовый освежитель, я не понял. Непорядок. Так, загадочный груз. Что это такое? Hawthorne, if you're getting this, something's happened to me. Got mixed up in some shady business on Gorgon. Should have known better. But I landed on something big. And now this job's an itch I can't stop scratching. There's a whole research compound left of the Sprats. I think I'm close to figuring out why. But something dangerous is closer to me. Got the job through one Minnie Ambrose. Top runger who just came into some money. Was offering a hefty bid card for qualified help. Trust me, her money's good. Talk to Minnie. Take the job. If I ain't gonna live to see the payday, might as well be you. Consider us even, old pal. Well, that fellow certainly seemed trustworthy. I've gotten jobs from some unusual sources, but this is a first. Congratulations, Captain. I don't mean to sound prim, Captain, but there's gotta be a better way to ask someone to do you a favor. I just want to say, we gotta take this job. This is the closest I ever been to starring in a serial drama. Only thing we're missing is a couple cameras and a soundtrack. At least this won't be boring. Да, что вообще происходит? Lucky Montoya owed Captain Hawthorne a considerable debt. I believe this is what humans refer to as payback. Captain, the message contains landing coordinates for a small asteroid in the Charybdis cluster. It was recently registered to a Wilhelmina Ambrose. Может, поговорим уже про оторванную руку, которая лежит прямо на кухонном столе? Now, I, for one, was hoping to do the exact opposite of that. What? Do you want to shake its hand? Yeah, can we talk about the arm? I want to take bets on how the guy lost it. My money's on cannibals. That ain't really that fella's arm, right? It's gotta be a dummy. Or a toy? Well, I'm not cleaning it up. Cleanup service request processed. Disposal of human arm from the Unreliable's cargo hold will commence in the immediate future. Simulating disgust. How distasteful. Humans eat there. I'm not touching it. Etc.
Lucky Montoya had a statistically significant tendency to encounter situations of extreme danger. He liked to show off his battle scars. I get the feeling he won't be flashing this one around. He was also the 4th best paid freelancer in the system. Звучит обнадеживающе. This had less correlation with his measured aptitudes, which rank at or below average, than with a pattern of fortunate circumstances. Ясно, тогда отправляемся. I have transferred the coordinates for Ambrose Manor to your navigation terminal. We can travel there when you are ready. Что ж. Мне нравится, какая музыка играет. Ну что ж, я думаю, в принципе, можно отправляться. Чё тянуть? Тянуть не стоит. Нет смысла. Отправляемся куда-то. Вильгельмина Амброуз. Нет, не на Олимп. На Горгону. Поместье Амброуз. Погнали. Итак, мы приступаем к нашему второму дополнению, которое вообще-то первое. Надо отметить, что вообще-то это должно было быть первое дополнение, а я сначала использовал более последнее дополнение. К чему это может привести? Это может привести к тому, что... Спектральный гатлинг? Почему он здесь у меня? Откуда у меня это все? Я действительно им пользуюсь? 140 в секунду, 25, 760. Так, давайте я попробую вообще вспомнить, откуда у меня столько всего? Почему я это не продал? Так. У меня реально спектральный гатлинг. Легкая штурмовая винтовка. Огнемет. И усилитель несоответствий. Причем спектральный гатлинг можно прокачать, чтобы у него был более мощный урон. А то у него какой-то ни о чемный урон. Легкие, тяжелые. А еще можно просто взять что-нибудь более мощное. Например, вот это оружие. А как у меня оказался спектральный гатлинг, я не помню. О! 2528 урона в секунду. Может его взять? Гранатомет. Сколько всего интересного. Я, наверное, возьму вот эту штуку, которая у меня тут была, и просто ее прокачаю. Мне не хватает битов. Уровень 20. А, это я ее и прокачивал, у нее уровень 21. Ладно. Ладно. Что-то я не о том думаю. Погнали в поместье Амброуз. Нам надо сначала понять, что мы будем делать. И пусть у нас будет... А вот, Ниока и Викарий Макс. С ними и пойду. Вспоминаю, как играть в эту космическую игру, потому что параллельно играю в Starfield. Дворецкий Дринкс. Well, we're not known for going where we're told, but we'll see what we can do. Ну, попробуем разобраться. I've never seen a more effective. Keep your guard up. Could be all manner of surprises in there. Это что такое? Extraordinary lengths to define themselves, won't they? This is just a facade to hide behind. Это типа симуляция рыбок? Прикольно. Ладно, сейчас мы разберемся с ситуацией. Найдено важное место, поместье Амброуз.
Возьмем боеприпасов. I take it back. Ain't nothing here but memories. This place has the distinct feeling of a crypt. Выглядит очень заброшенным, конечно. Секретный ром, ледниковая вода. Что у нас тут? Я думаю, что пока тут что-то можно брать. Прощальное письмо. Любимые мама и папа. Я слишком долго ходила по этой золотой клетке. Поскольку вы не разрешаете мне участвовать в семейном деле, я ухожу, чтобы начать свое. Я слишком молода для подобного? Возможно. Но нужно быть готовыми к такому, если вы создаете дочь по своему подобию. Византий примет меня с распростертыми объятиями. Это ведь будут совершенно новые ощущения. Если я и вернусь, то смогу заслуженно руководить семьей. Мини. Угу. Здесь есть какая-то тайна. Туда мы пройти не можем. Здесь определенно есть какая-то тайна, и мы с ней разберемся. Или как лучше сказать, мы раскроем эту тайну. Заодно возьмем все, что плохо лежит, и что хорошо лежит, тоже возьмем. Да? А, тут закрыто, не можем сюда пройти. Пока что. Я уверен, что потом эти двери откроются по мере развития сюжета. Такс. Собрали все штуки. Теперь можно и с Минни поговорить. So who the devil are you? Я Вильям, капитан Безнадежного. You don't say. Well, make yourself at home, Captain. I'm sure we have much to discuss. Do you see that glowing chunk of space rock? That's Gorgon. My birthright, my burden, and the bane of my existence. I hate to drink alone, and this is my third. So join me in raising a glass. To Gorgon. Торжественно. За Горгону. To Gorgon. May cosmic winds shepherd her to the nearest star. Прикольно. I'm Wilhelmina Ambrose, but you can keep it short and call me Minnie. Now, what brings you to my house, handsome? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. Я насчет оторванной руки. A severed arm. How positively ghoulish. You know this is a private residence, not a curio shop? Вам что-нибудь говорит имя Лаки Монтоя? Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding and theatrical. Always staring into space and twirling a bullet over his knuckles. The more lost we feel, the more we put on a show for others. But if something happened to him... Oh dear. I suppose that makes him my former freelancer now? Сожалею о вашей утрате. Thank you. But the people in my orbit come and go all the time. Occupational hazard. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I really can't afford another setback. Чем вы занимались? Settling an old score. How would you like to be my new freelancer? There's been a recent vacancy, and I think you're well suited to the job. You're awful quick to trust a bunch of strangers that broke into your home. I don't believe you thought this through. Or much else, for that matter. I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, someone good with their hands. Красивого? I like my employees well-groomed. Appearances are everything in high society.
Насколько вероятно, что я закончу как ваш прошлый подрядчик? The man lost an arm. What are the odds of that happening twice? Of course, Gorgon is a treacherous place, and my own family's involvement with it has been fraught. Allow me to lay out the facts, and you can decide for yourself if you want to be my chief investigator. My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant, the top scientist in her field, until tragedy struck. Продолжай. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. Everyone had to scramble or risk getting left behind. It was chaos. Employees fled for their lives. Mother never made it home. I'm told she wasn't the only casualty that fateful day. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon, and I just know they're lying. Так, давайте о главном. Что вам от меня нужно? Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. I simply need the evidence to prove it. We're going to drag the truth, kicking and screaming, into the light. Even if it means bringing ruin and humiliation to Spacer's Choice. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research facility. У меня есть вопросы насчет этой работы. I'm not surprised. Between the family drama and the corporate conspiracy, it must feel like you've stepped on a landmine. Speak freely, Captain. Почему вы медлили с началом расследования? I didn't want to go anywhere near Gorgon. Once I exhausted all my options, the search led me back here. I even had Mother declared legally dead. Would you believe it took 5 years to process the paperwork? Не могу сказать, что понимаю связь. Mother's body is still on Gorgon. No body means no death certificate, which means no inheritance. I killed Mother, just on paper, of course, so I could claim my inheritance. We wouldn't be standing here if I didn't have access to the family fortune. I once assumed the mansion and the money would be enough to redeem the Ambrose name. But even in Byzantium, prestige must be earned, and it can so easily be lost. Значит, вы перепробовали все, и этот дневник ваша последняя надежда. Precisely. The smear campaign against Mother was the work of cowards. I'm vindicating the family name for her, for the colony, and for my future. Ваше будущее? My future as the head of the Ambrose family business, where I can wield my fortune like a cudgel. This colony is in trouble. The lunatics at Spacer's Choice are running the asylum, and we need better people to wield their influence. After Gorgon, I quickly discovered that the Ambrose name was cursed, for lack of a better term. I had no place among the decision makers. No seat at the table. That is why I'm clearing the record and vindicating the Ambrose line. For Mother, for me, and for the generations who will one day inherit Halcyon. Ни слова больше. Покажите, где искать дневник, и я немедленно отправляюсь. Thank you, Captain. You won't regret this. When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. The corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from squirming in through the cracks. Я буду осторожнее. There's a little saloon near Gorgon's landing pad, the Sprat Shack. Lucky was renting a room, so if you want to follow his trail, that would be the place to start. Ought to stop in and taste the local flavor. Just so we understand each other, money is no object. I'm willing to squander the family fortune if you get me what I want. Between your payment and any salvage you happen across, you'll walk away from this rich enough to buy a mansion of your own. How does that sound? Просто идеально. Finally, I get to put my inheritance to work. Here's your nav key, Captain. Safe travels. До связи.
A word of advice before you go, Captain. Trust no one. Mother's office is in the heart of the Gorgon facility. You're free to salvage anything that isn't nailed down. I only want what's mine. Salvage rights and a paycheck? This is almost too good to be true. Don't worry about us. We're well versed in helping ourselves to anything that's not nailed down. Это точно. Так, ну что? Мне надо тогда на мой корабль. Ой, здесь, наверное, лучше не прыгать. Лучше вот тут. Мне надо на мой корабль. Почему-то не могу быстрым путешествием туда отправиться. А что из этого Горгона-то, кстати? Я так и не понял. Куда надо было смотреть? Ну ладно, сейчас я посмотрю еще на эту Горгону. Я думаю, мне хватит. Так, и идем в корабль. И Нави ключ. Используем. Так, ну отлично. Идем на посадочную площадку на Горгоне и выберу на этот раз вместо него Викария или Парвати. Почему нет? Look at those stars. Так. Don't it make you feel small in the best way? Что происходит? Взлом. Отключить уведомление о срочной эвакуации. Я отключил уведомление о срочной эвакуации. А зачем здесь эвакуироваться? Что здесь? Здесь что-то произошло. Нам надо с этим разобраться. Ладно. Пойдем разбираться. Так. Торговый автомат. Продать. Продам весь хлам. И продам оружие, которое не используем. Спектральный гатлинг. Спектральный гатлинг, так и быть, пока оставлю. Так, а я вообще, у меня что из одежды на мне? Элитная пехотная броня и измененный силовой шлем. Продать. Отлично. А теперь можно здесь и осмотреться. Что тут вообще произошло? Не знаю даже куда пойти, но пойду сначала вот сюда, направо. Вот тут еще можно куда-то подняться. Все туда же, на посадочную площадку, ничего нового. А что у нас тут? А почему корзинки-то пустые? Какой смысл прятать здесь пустые корзинки? Могли бы и полные спрятать.
Так, тут, очевидно, ничего нету. Вот еще корзинка. Вот это не пустая корзинка, вот это я понимаю. Вот это хорошо. Так, я, конечно же, тут все обыщу. Как я это обычно делаю. О, какой-то чувак живой. Пока что. Сейчас мы у него узнаем, что-то произошло. А потом можно туда поехать. А вот это можно только украсть. Интересненько. А вот это можно взломать. Товары для выживания Халила. Халил Чакрун. Is that what my thoughts sound like? Law, I've been standing near that alarm too long. You looking for supplies, stranger? Let's stock up here. If you run low on bullets out in Gorgon's far reaches, there ain't no one around here liable to help you out. Let me know if you're looking for something particular. Так значит, это Горгона. You mean you came out to this asteroid without knowing nothing about it? Me too. Heard it was wild here and couldn't resist. Trouble is, if you wander off to somewhere you oughtn't be, like way out in Gorgon's farthest reaches, odds are slimmer of your bits finding their way to my pockets. If you want my advice, stick close to the Sprat Shack, unless you fancy having your limbs torn off and eaten. Спасибо, но могу за себя постоять. All right, you know you better than I do. Just be sure you watch out for the Marauders. That's the #1 thing. Oh, and the Mance. You watch out for Marauders, Mance, and Charles from accounting, and you'll probably be fine. Кто такой бухгалтер Чарльз? Only the meanest Marauder on Gorgon, and also anywhere else. That man is crazier than a bag of canids and twice as likely to bite. He will bust your head open like an overripe mock apple if he so much as sees you. I ain't joking. He'll snap you in half like stale bread noodles. Спасибо за предупреждение. No, you don't get it. Charles from accounting is like... Imagine if you took 3 of the most howling mad Marauders you could find and mashed them together. That's Charles. Хочешь сказать, что он силен как 3 человека? That and a rocket launcher. Как я понимаю, об эвакуационной сирене беспокоиться не стоило. Huh? Oh, you don't gotta worry about that. Something to do with that scrap project Gorgon from years back. Thanks for turning it off, by the way. I'd have lost my mind if the damn thing had gone on much longer. Почему никто ее не выключил? We tried. Couldn't persuade the control terminal to listen. No one round here is particularly mechanically inclined, and no one was gonna shut it down by force. That's for sure. I know, because even Von Hoffman couldn't bash it in. And I seen that tough son of a gun throw man clean across the Sprat Shack one time like he were a toss ball. Что ты можешь рассказать про проект Горгона? Only that Spacer's Choice shut it down in a big hurry. From what I heard, some of their folks got left behind even. Don't seem like the project ended well. Ясно. Что ж, я думаю, что на этом наши исследования этой локации только начинаются. Но оставлю это на следующую серию. А на этом всем спасибо и всем пока.